Oi, preciosas e preciosos que acompanham o canal, começando mais um vídeo aqui. Já levei as crianças para a escola, gente, já comecei fazendo tudo por aqui, né, a rotina. Hoje é quarta-feira, tá bom? Vou começar a limpeza por aqui. E aí, gente, chegou o meu mop, então quero compartilhar com vocês o meu mop, vou mostrar para vocês que eu comprei pela internet. No último vídeo eu falei pra vocês que eu tinha comprado algo pela internet, né? E foi um mop, gente, pra tá me auxiliando, me ajudando aqui na limpeza da casa. E hoje o tempo tá bem gostoso, tá bem quente, não tá frio, né? Então eu quero lavar minha geladeira, gente, limpar bem a minha geladeira que tá precisando. Logo, logo eu já tenho que ir no mercado fazer as compras, então a geladeira já vai estar toda limpinha, né? E é isso, gente. Pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like que é muito importante pra mim. Compartilhe com amigos e familiares, tá bom? E é isso, chega de falar e bora lá pro vídeo. Eu comprei, meus amores, esse mop aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Coloquei até aqui no chão mesmo, ó. Esse é o refil que veio, né, a mais. Então tem dois. Aqui dentro, eu já tinha aberto ele pra ver se tava tudo certinho, né? Tinha conferido. Aqui, ó. Ver se eu consigo tirar esse. Ui. Uma mão só é difícil. Olha só. Esse aqui é o balde, ó, que vem, né? Aí eu coloquei essas duas pecinhas, ó, porque veio solta, que é pra tampar o buraquinho, porque senão sai a água pra vedar, né? E aqui, ó, ele tem a função de lavar aqui e aqui de enxaguar, tá? Torcer. Então, vai torcer. Aí tem duas repartições, ó. Tanta água limpa, né? E água suja. Então, tipo, tem dois repartimentos. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me?
looks like you're changing and all. But why didn't you call? Terminei de limpar, ó, toda a geladeira por dentro. Agora eu vou limpar por fora. Limpei o congelador também. Porém, acabei não gravando pra vocês. Foi bem na hora que eu quebrei a minha unha. Ai, gente, aí, ó. Agora eu vou tá organizando as coisas aqui dentro. E limpar por fora antes, né? Porque aqui fora, ó, tá bem sujinho, marca de dedo. Então eu vou passar um pano e a buchinha. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Parte, né, aqui dos potes, ó, os Tupperware ficou assim. Algumas coisas aleatórias, coloquei alguns suplementos, essas coisas assim da academia. E aqui, ficou os Tupperware. Eu não tenho muito porque eu tirei agora uma sacola com alguns que estão bem velhinhos, sabe? Ou tipo, tá sem tampa, ou tem a tampa, mas não tem um pote. E aí eu joguei fora, por isso que ficou pouquinho, tá? You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choo-choo-la. Já finalizei a cozinha, ó, tá toda limpinha.
Como vocês podem ver, aqui dentro do armário, gente, ficou exatamente assim, ó. Né, como eu tinha mostrado pra vocês, aí deixei os potinhos ali, ó, tudo limpinho. Aqui, ó, as plantinhas eu deixei, né, como eu coloquei os potes pra lá. A geladeira também, ó, bem limpinha. E ficou assim, gente. Pra você que é novo aqui no canal, não vai embora sem se inscrever. Espero muito que vocês tenham gostado de um vídeo. E um ótimo final de semana pra todas vocês. Beijo, até o próximo vídeo. Turn it up on a higher level. Turn it up, we got